Hello, hello, hello everyone. Good morning, Letitia here, mompreneur and home educator. Hopefully, you're having a fantastic beginning of the week wherever you are. Here in Brazil, it's nearly 9 o'clock in the morning, and today I'm live both on Facebook and on Instagram. I managed today. And today I'm talking about sacrifices. This is what I was listening this morning while I was preparing breakfast, and I wanted to share with you the golden nuggets that I got from that call. And I have to quickly turn off the notifications on my phone. So. Sacrifices. Basically, sacrifice means giving up something good for something better. And in order to build our business, in order to reach our goals, and it doesn't have to actually be related to business at all, but specifically to business as well. If we want to achieve something better in our lives, we have to make sacrifices, and that's just how it is. And it will challenge us very much. But those sacrifices will take us where we need to go. And in order to go through the sacrifices, and in order to go through the challenges that we face on our everyday life, not only in business. Thank you, Emmy. We need to have this burning desire, and I went to an event yesterday made by a family an entrepreneur family, and they were sharing, all of them, three boys that are men now. They are even older than me. And their parents, and they're sharing their own experience in business and in success and in life, and all in common in each one of them is the burning, and everyone actually, it's the burning desire to get where you want to go, because the burning desire will fuel you. And if you don't have this burning desire, it's not going to happen. Whatever the goal that you set forth, it's not going to happen, or it's going to be very, very difficult. Like if you're talking about parenting, if you don't have this burning desire of achieving whatever you want to achieve with your kids, and it will be very, very much more challenging to reach where you want to go. Like we decided to home educate our kids, and my desire for that is and I have several reasons why, and the desire is so burning, it's so big for the beliefs that we have on that path, that it makes every challenge easier to overcome. And when we are building our business, is the same. If you have this burning desire, this burning goal, when challenges come towards you, you just know that you will get through them, and it will pull you through. Actually, instead of you pushing, the desire will pull you. This is something that Tony Robbins actually speaks about a lot. So if you have wants and needs and you don't have a burning desire, it's not going to be enough. Because the burning desire will get you aligned. Thank you, Naz. Will get you aligned with your inner being, with your higher self, with your higher purpose, whatever you want to call it, and that's going to move you forward, and that's going to push you through. You will get knocked down. I get knocked down all the time, and I've been getting knocked down all the time by life, by my own doubts, people's doubts that I let get in my life, and so forth, but this is kind of a cliche. Hey, Louise, this is kind of a cliche already, that you have just to keep getting up, and the burning desire will whisper and will call you
for you to keep moving forward, and life will get in the way. You know, it will get hard. It will get hard, but you just have to have that desire and make those sacrifices for you to achieve things that you want to achieve. Because if you don't, this is a quote from Jim Rohn that I love, if you don't change, if for things to change, you have to change. For things to change, I have to change. And if I want to get better, if I want my life to get better, I need to get better. And there's just not other way. You know, we have to grow and expand to that size that we want to achieve. And the sacrifices and challenges are the reason that we have to take them as reasons and not excuses. So one of my challenges is because I have the kids all day long. So instead of using that as an excuse, I have to use that as a reason. You know, I want to be with them all day long. So my sacrifice has been every time I get in gear, and you know, because I've been in and out, and it's one of my, I've shared that before. This is one of my challenges, is to be consistent. And I do need to sacrifice, and the number one thing I'm sacrificing is my sleep. And I've been doing that for a while, and it's so worth it. And the other thing that I got from this call today was really good, because I'm going to give you an analogy. For you to get in balance, first life has to get out of balance, which means when you start something new, life is going to be a bit chaotic until you find your balance again, and then you need to expand again, and then you'll find a bit of unbalance and get back to it again. And the example that came into my mind, because you know I'm a housewife, is like let's see if you want to tidy an area of your house. For example, you want to tidy. Hi Aline, oi Aline, tudo bom? Hi Aline, from Ireland. If you want to, definitely Louise, yeah, living the life of your dreams is worth making a sacrifice. And the analogy that I want to talk about is like if you're going to tidy up your fridge or your bedroom or whatever it is. When I'm going to speak about the fridge, you know, you have to take everything out, and you have to put everywhere in the kitchen. You know, all the counters are going to be messy, everything is going to be messy. So before everything gets tidier, you know, there is a moment that everything is going to be all over the place. Everything is going to be, if someone comes in your kitchen and you're cleaning something, and if you're cleaning your fridge, it's like, oh my God, this is like so much mess. But you know that you have a goal, and this is going to be tidy, and things are going to be better after that. So hopefully you get this analogy. It's just something that popped in my head, that you need to get out of balance to get back in balance, and you know, improve even more. It's growing is like that. Let me see where you are. Okay, growing is like that, isn't it? You go up a little bit down, up a little bit down, and you know, and you just have to keep going forward when we're going down a little bit. So hopefully this is valuable to you. So which are, you know, name your sacrifices, but in a positive note. I get up when I put my alarm clock. I am so excited. I cannot tell you how excited I am to wake up and have some time for myself. And you know, the kids are still asleep, which is like very unusual. Normally I have my baby with me when I wake up early, so she'll wake very soon. I'm going to speak in Portuguese now. Hopefully you have a fantastic week, first week of July. I mean, the second half of the year. Hopefully you are, you know, excited to go where you are going, whatever goals you have to achieve. You know, it can be financial, it can be impact, it can be helping out moms do, you know, whatever. It can be anything. You know, purpose in life is so important. Have a great week, and I'll see you tomorrow. Bom dia, bom dia, Letícia. Estou aqui no Brasil, são quase 9 da manhã. E eu quero falar hoje sobre um áudio que eu estava escutando quando eu estava fazendo meu café da manhã, que é sobre sacrifício, não é? Que sacrifício basicamente é sacrificar, né? É desistir de alguma coisa boa para ter uma coisa ainda melhor, né? Então desistir de uma coisa boa que você tem em ordem, estou traduzindo, né, meu pensamento em inglês,
para que a gente alcance uma coisa ainda maior. Para mim, hoje em dia, o meu maior sacrifício é dormir menos, né? Acordar mais cedo. Principalmente agora eu voltei, né? Se você me segue, você sabe que um dos meus grandes desafios é a consistência, né? Estou trabalhando cada vez mais forte para a minha consistência ficar mais lá em cima. Para poder desenvolver o meu trabalho, para poder me desenvolver, eu tenho que sacrificar o meu tempo de sono e outras coisas também, mas esse é o meu foco principal agora, acordar mais cedo. E hoje para casa até os meninos ficaram na cama, que é ótimo, daqui a pouco estão aí. Então, uma coisa muito importante, né, para a gente fazer esses sacrifícios é termos um desejo muito forte, um desejo muito ardente, um desejo ardente para chegar onde a gente quer chegar. E tem que ser assim obrigatório na nossa cabeça chegar nessa meta, né? Se não for, se a gente pensar que eu quero fazer isso aqui, mas a gente não tiver um desejo ardente, qualquer pedra no caminho, qualquer coisa que nos impeça de fazer o que a gente tem que fazer, ou qualquer emoção que a gente sinta um pouquinho mais negativa enquanto a gente está no nosso caminho, a gente vai desistir, né? E esse caminho pode ser desenvolver seu negócio, pode ser uma meta que você queira alcançar de propósito de vida, de impacto, de criação dos seus filhos, seja o que for, né? Eu dei até um exemplo em inglês, que a gente faz a nossa criação em casa, com os meninos em casa, mas não ficamos muito em casa. E esse meu desejo, nosso desejo de fazer esse tipo de educação, coisa tão grande, tão forte, nosso propósito é bem definido, que quando os desafios durante o dia chegam, a gente está pronto para enfrentar. Eu, pelo menos, estou. Então, o desejo ardente, o propósito assim, grande, tem que estar bem concreto, bem estabelecido. E ele vai dar gás, né? Ele vai te dar gás, ele vai te empoderar, ele vai dar energia para você conseguir ser puxado para o seu desejo, né? Se o seu desejo for muito grande, um dia os desafios eles vão estar lá, mas esse desejo vai te puxar. Você nem tem que empurrar os desafios, né? Você nem tem que ter esse desejo, se for forte suficiente, ele vai te puxar para ele. É muito, muito legal. E esse desejo também é muito grande. Ele vai te deixar alinhado, ele vai te deixar como é que fala? Em equilíbrio com o seu propósito de vida, com o seu... porque em inglês tem tantas palavras para definir isso que fica difícil em português. Com o seu inner being, né? Com o seu ser interior, com as suas crenças, né, espirituais, com o seu propósito de vida, né? Aquilo que realmente te deixa assim, com aquela vontade de vencer. E vai animar o seu propósito e os seus valores, isso aí, o seu desejo, né? Mas o Arthur quer dar um olho aqui, vem cá. A mamãe tá fazendo um vídeo. Oi! Acabou de acordar. E o que vai acontecer? Vai acontecer que se o seu desejo for bem definido e bem grande, ele vai transformar os seus desafios em razões, né? Vai transformar o seu desafio de, por exemplo, de não ter dinheiro em uma razão para você fazer isso que você tem que fazer. O seu desafio de não ter tempo em a razão de você fazer aquilo que você tem que fazer. O seu desafio de não ter, sei lá, perfil, de não ter essas qualidades que você X qualidades que você tem que ter, você vai ser a razão pela qual você tem que se desenvolver pessoalmente, crescer como pessoa, né? E uma frase que o Jim Rohn fala muito, né? Para as coisas mudarem, você tem que mudar. Para as coisas mudarem para mim, eu sei que eu tenho que mudar. Se as coisas não estão bem da maneira que eu quero, eu tenho que mudar, eu tenho que crescer. Para poder chegar onde eu quero chegar, né? Que ter alguma coisa, fazer alguma coisa, ou querer ter algo, chegar a algum lugar por nada, né? Não existe isso, né? A gente tem que realmente fazer sacrifícios e nos desafiar e crescer com os desafios que aparecem na nossa vida. E é uma coisa que eu até esqueci de falar em inglês, que as pessoas normalmente, falando a nível de desenvolver o seu negócio em casa, ou o seu negócio, o seu projeto pessoal, seja o que for, as pessoas passam a vida sacrificando pelo seu trabalho, pelo seu empregador, pela sua empresa que você trabalha, né? Passam a vida fazendo isso, se sacrificam, né? A maioria das pessoas está infeliz e se sacrificam por isso, mas não se sacrificam por elas mesmas, né? Não sacrificam para sair da zona de conforto,
para dormir menos, para ter menos tempo de televisão, seja o que for, né? É muito interessante, isso eu até esqueci de falar em inglês. Então, e para finalizar, uma coisa que eu achei, que eu até fiz uma analogia como dona de casa, para a gente estar em equilíbrio, obrigada, Aline. Para a gente estar em equilíbrio, a gente tem que sair do equilíbrio primeiro, né? Quando a gente começa a fazer algo novo, a gente fica meio, né? A gente está ainda achando o nosso espaço, fazendo isso se encaixar, abrindo espaço na nossa vida para que isso faça parte da nossa vida. Então a nossa vida fica um pouco em desequilíbrio primeiro, para depois ficar em equilíbrio de novo. E a analogia que eu fiz foi uma analogia de dona de casa, de limpeza, né? Quando você vai limpar a sua geladeira, se alguém chega, você está no meio do processo, a cozinha vai estar mais desarrumada do que nunca, né? Porque está tudo espalhado, está tudo desorganizado. Quando você vai arrumar seu armário, é a mesma coisa. Mas esse desequilíbrio ele é fundamental no começo para você depois ter um equilíbrio ainda maior, né? Como quando a gente está crescendo na nossa vida, seja em que área for, a gente cresce um pouco, aí depois, né, tem um ajuste, né? Você está falando de moeda, é assim também, né? Você está falando de forex, de qualquer tipo de moeda também, né? Ainda mais agora essas cryptocurrencies. Você sobe um pouquinho, aí depois ajusta. Aí sobe mais um pouquinho, aí depois ajusta. É a mesma coisa, né? Então a gente primeiro a gente cresce, aí depois tem um desequilíbrio grande, aí ajusta, aí cresce um pouco mais. Então eu adorei essa analogia também. Espero que esse live tenha valor para você. Um dia excelente, uma semana fantástica, a primeira semana da segunda metade do ano. Tá? E aí eu não sei se mencionei, mas o meu sacrifício maior, agora eu falei já, né? É o tempo de sono, né? Acordar mais cedo. E mesmo que eu tenha que trabalhar com um bebê pendurado em mim, não tem problema. E hoje meu bebê mais velho que acordou. Vem cá, bebê mais velho. Fala assim, bom dia todo mundo. Bom dia a cara de sono. mundo. Então, excelente dia para vocês, uma excelente semana. E eu vejo vocês amanhã. Grande abraço. Tchau. Agora vamos terminar esses 2 vídeos aqui.